సార్ కామారెడ్డి అంటే కామారెడ్డి సరౌండింగ్స్లో సలీం దళం అని ఒక దళం ఉండేది, అదేవిధంగా గాంధారి, ఎల్లారెడ్డి ఈ ప్రాంతంలో కూడా బాగా మావోయిస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అంతకుముందు కూడా కామారెడ్డి గంభీరావుపేట దగ్గర కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. ఇంత సిచ్యువేషన్లో మీరు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొచ్చారు? See, Kamareddy, I will say it was the most challenging part of my career. That also in the beginning itself. టూ 2004 ఎలక్షన్ తర్వాత అనంతపూర్లో ఎస్పీ అనిల్ కుమార్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒకేసారి కంటిన్యూగా పరిటాల రవి ఫాలోవర్స్ అందరూ బట్టర్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ ఆర్కే బళ్ళారి, సెకండ్ తగరకుంట ప్రభాకర్, అనంతపూర్ టూటో. First 10 years. 95 నుంచి 2004 వరకు టీడీపీ వాజ్ ఇన్ పవర్. దెన్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. అప్పుడు మన సీఎం గారు వైఎస్ఆర్ గారు చాలా సీట్ ఇన్ మూవీస్ అండ్ ఇన్ సమ్ బుక్స్లో, పాత బుక్స్లో యూ విల్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపన్స్ సమ్ టైమ్. పరిటాల రవి ఇంటి మీద కూడా మీరు లోపల సర్చెస్ చేయడానికి ఒకసారి ట్రై చేసినట్టు. రామగిరి మండల్, వెంకటాపురం ఈజ్ విలేజ్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ జరిగింది. సో కానీ మీకు కూడా రవి గారు అప్పుడు పరిటాల రవి లోపల కూడా రాకుండా అడ్డుకున్నారని. that time also one incident has happened in 2004. So I think our election date was March 30th March or something like that, 2004. ఆఫ్ఘనిస్తాన్, కాందహార్, తాలిబాన్ ఈ రెండు పేర్లు ఎక్కువ కనపడుతుంది. పాకిస్తాన్ బార్డర్గా ఉన్న ఏరియాలో ఏ విధంగా ఉండేది? మీరున్న క్వార్టర్ మీద కూడా ఒకసారి దాడి జరిగిందని తెలుసు. So there was a very big attack nearby our embassy. One big truck, tanker, very big tanker, full of all the explosive. It just got blasted just 100 meters away from our embassy. మీరు ఆ క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు బ్లాస్ట్ అవ్వడం, ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యాన్స్తో పాటు అన్ని ఫ్యాన్లు మొత్తం బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. కానీ మీరు ఏ విధంగా అందులో నుంచి సేవ్ వచ్చారు? Every week there will be some blast in the Kabul city, which will be very close to our embassy or close to our other locations, or sometime when we are passing through one area. కానీ ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మీ కొలీగ్స్ మీకు ఇండియా వెళ్ళమంటే ఎందుకు మీరు అక్కడే ఉండవలసి వచ్చింది? See, you can't leave job like that and come back. My family was never happy when I went to Kabul. From last 1979 nunchi, there is a sort of war going on within the country in Afghanistan. So that is totally a different chapter. వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్. ఈ వారం మన గెస్ట్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండే ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అంటే ఎంత పెద్ద ఇష్యూ జరిగినా ముఖం మీద చిరునవ్వుతూనే ఉంటారు. సబార్డినేట్స్కి ఎక్కడ వేధించకుండా, వాళ్ళకు ఒక మాట కూడా అనకుండా ఆ ఇష్యూని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అతను ఎంత స్మూత్గా ఉంటారంటే అతని పిల్లలు కూడా హోంగార్డులు కానీ కానిస్టేబుల్ కానీ పేరు పెట్టి పిలవకుండా అంకుల్ అని పిలవాలని రూల్ పెట్టిన ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అతను పుట్టింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అయినా అతను వర్క్ అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఏరియాలతో పాటు మావోయిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో పనిచేసిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అంటే ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ క్రైమ్ అట్మాస్ఫియర్ అని పనిచేసిన అతను తర్వాత కాబూల్లో పనిచేశారు. కాబూల్లో అతనిపై 2 సార్లు దాడులు జరిగిన తప్పించుకొచ్చారు. అంటే ఆయన అక్కడ కూడా అతనికి కొలీగ్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఇక్కడ నుంచి వేకేట్ చేయండి అని చెప్పినా తన సిబ్బంది యొక్క మొరాలిటీస్కి ఎక్కడ దెబ్బ పడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ మనోధైర్యం పెంచడానికి తనపై దాడులు జరిగినా అక్కడే ఉండి తన విధులు కంప్లీట్ చేసుకొచ్చిన ఒక సిన్సియర్ స్మైల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అతని పేరు అనిల్ కుమార్ ఐపీఎస్. అనిల్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మీ గురించి నేను సిటీలో ట్రాఫిక్ హైదరాబాద్ ఎస్పీ నుంచి మిమ్మల్ని చాలా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసుకొస్తున్నాను. అంటే అనంతపూర్ లాంటి ఇష్యూలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ పెద్ద మేజర్ ఇష్యూ జరిగినా టెన్షన్ పడకుండా మీ సబార్డినేట్స్కి ఎక్కడ కూడా
వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం, వాళ్ళని అంటే అరడం, కేకలు చేయడం ఎందుకు చేస్తారు ఇవన్నీ, అంటే పోలీస్ ఆఫీస్ సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లాగా కాకుండా కూల్గా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొచ్చిన మీరు అంటే చాలా స్మూత్గా ఉంటూ మీ పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళందరూ కూడా అంకుల్ అని పిలవాలని చెప్పడం అన్న ఒక డిప్లొమాటిక్గా ఉండే మీరు ఆ మంచితనమే మీకు ఒకసారి ఇబ్బంది కూడా అయినట్లుగా తెలుస్తుంది అనంతపూర్ లాంటి ఇష్యూల్లో కూడా. అంటే ఆ మంచితనమే కూడా ఒకసారి మీకు కాబూల్లో కూడా ప్రమాదించి రెండోసారి వెళ్ళడానికి కూడా అదే కారణం వస్తుంది. వీటికి ఆన్సర్లు చెప్పేటప్పుడు దానికన్నా బిఫోర్గా ఒకసారి మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి. See, to be frank with you, I was doing a PhD in JNU, New Delhi. So, appudu, you know, this, I just wanted any job. I never thought that even I will write the civil service also. So, one day my elder brother, he told me, why don't you write civil service? సో అప్పుడు నేను కొంచెం పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ అది చూశాను. అది చూసిన తర్వాత నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఓకే ఐ కెన్ రైట్ అండ్ ఐ కెన్ క్లియర్ ఇట్. సో అప్పుడు నేను 94లో మతలబ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత పిహెచ్డి అడ్మిషన్ తర్వాత నేను అప్పుడు మా సివిల్ సర్వీస్ గురించి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. సో 95లో ఫస్ట్ టైంలో ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్. సో ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తే ఇది ఐపీఎస్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ఐపీఎస్. సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ ఎన్పిఏ. సో ఎన్పిఏలో 97లో ఇది మన కార్డర్ అలాట్మెంట్ జరిగింది. సో కార్డర్లో ఐ గాట్ ద ఏపీ. సో ఐ స్టేడ్ బ్యాక్ ఇన్ ఏపీ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఏఎస్పి పోస్టింగ్ అక్కడ ఎవరు ట్రైన్ అప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ అవర్ దిస్ ఎన్పిఏ ట్రైనింగ్ అండ్ ఆల్ ఇండియా ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ అప్పుడు డీజీ గారు ఉన్నారు మన ఎస్జే దోరా గారు. సో హీ హస్ స్టార్టెడ్ ఏ న్యూ సిస్టమ్ దట్ ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, నాట్ ఓన్లీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఆల్ ఎస్ఐస్, DSPs, IPS officer, whoever will join the AP police department, ఖచ్చితంగా మన గ్రే హౌన్స్ ట్రైనింగ్ చేయాలా. ఓకే. అండ్ తర్వాత గ్రే హౌన్స్లో పని చేయాలా. సో ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ ఇన్ గ్రే హౌన్స్. అండ్ గ్రే హౌన్స్ 6 months చేసిన తర్వాత డ్యూరింగ్ గ్రే హౌన్స్ ఆల్సో ఐ వెంట్ టు ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ ద గ్రే హౌన్స్ యూనిట్స్. అండ్ ఆదిలాబాద్లో అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను అప్పుడు. తర్వాత వైజాగ్ సైడ్ అక్కడ కూడా పోయినా. ఆదిలాబాద్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లో అంటే అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అసలు ఏం జరిగింది? ఓ దాట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ఇన్ ద జంగల్ ఆల్మోస్ట్ 36 hours తర్వాత వీ గాట్ సమ్ నాయిస్. So it was like some training camp is going on. Maoists are holding some training camp. Atla koncham voices vachine 1 2 3 4 4 3 2 1. Okay. So all our grounds unit they got excited and then we made a plan immediately on the spot. We made a plan. So akkada appu one tappu jarigindi. One of our grounds commando కొంచెం ప్రీమెచ్యూర్ ఫైర్ ఓపెన్ చేశారు. సో దానిలో దే గాట్ ఏ ఛాన్స్ టు ఎస్కేప్, బట్ వీ గాట్ మెనీ దిస్ థింగ్ వెపన్స్ అండ్ చాలా మెటీరియల్ దొరికింది. మావోయిస్ట్ మిలిటరీ క్యాంప్ మీద అటాక్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ మిలిటరీ క్యాంప్ బట్ ఇట్ వాజ్ 2 dalams. సో ఈవినింగ్ టైంలో దే వర్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్. సో దాట్స్ వై 1 2 3 4 4 3 2 1 అట్లా. ఓకే. నెక్స్ట్ దెన్ గ్రౌండ్ చేసిన తర్వాత మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ ఇన్ కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో యునో ప్రజెంట్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్ వాజ్ మై సబ్ డివిజన్ అప్పుడు. సో ఇట్ వాజ్ హైలీ ఎఫెక్టెడ్ అప్పుడు. దేర్ వాజ్ సో మెనీ దళమ్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ యునో కామారెడ్డి ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సబ్ డివిజన్ ఇన్ ద erstwhile నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఐ వర్క్ దేర్ యాజ్ ఎ ASP ఫర్ 2 years. ASP తర్వాత ASP grade 1 ఆల్సో అక్కడ చేశాను.
సార్ కామారెడ్డి అంటే కామారెడ్డి సరౌండింగ్స్లో సలీం దళం అని ఒక దళం ఉండేది, అదేవిధంగా గాంధారి, ఎల్లారెడ్డి ఈ ప్రాంతంలో కూడా బాగా మావోయిస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అంతకుముందు కూడా కామారెడ్డి గంభీరావుపేట దగ్గర కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. ఇంట్లో సిచ్యువేషన్లో మీరు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొచ్చారు? See, Kamareddy, I will say it was the most challenging part of my career. That also in the beginning itself. And there's so many Dalam members, big cadres from the Kamareddy area. Macha Reddy was the most dreaded mandal appudu. Gandhari, and I will tell you that almost every day we could have some incident. Some blasting, some murder, or some burning of something. So every day it was a challenge there. But that time my SP was Sivanand Garu. He was my SP 1 year, and later on Ravi Shankar Garu vacharu. So under their leadership and their supervision, we could produce very good results. So anyway, you can go and check the results. I don't want to tell here, but we had a very good exchange of fires. Lot of surrendered we could get. Then we could do lot of community programs also, medical camps, sports meet, atla, so that to win back the confidence of the youth and to bring them back into the mainstream. So complete 2 years it was very challenging, but at the same time very satisfying also. Okay. And we conducted one general election also, 99 election. And that time this Papannapet police station was attacked. Medak district lo. So because our Yellareddy border. So I could hear that exchange of fire between the police and Maoist appudu on the set, because our inspector was in touch with Papannapet police station, and through his set I could hear sitting in Kamareddy. So that kind of situation we have seen. At the same time, lot of this paramilitary force, it was coming from other states for the election duty. So it was really very, very tough time and very challenging time. And now when we see back, so it gives lot of self-satisfaction. We have worked in such a challenging situation, and I must say that our police officers, not only higher but from the constable level, they were so highly motivated, highly dedicated, taking so much risk. So because of their hard work, their sacrifice, now the situation is peaceful, and now we can move anywhere freely. At that time we have to change 3-4 vehicles to go from one place to other place. Without uniform. That time I used to start after 10 p.m. to visit the police station, and night 2-3 a.m. I will come back. So that is how we used to go around, inspect the police station, see how is their alertness, how they are prepared to face any situation. That time lot of police stations were being attacked throughout the state. Sir, after Kamareddy? After Kamareddy, I went to Mahbubnagar as OST. Appudu N. Balasubramaniam, he was the SP there. He specially called for me. He told DG that, sir, I want Anil Kumar as my OST. So I went there, and then Pangal Dalam was very famous in Mahbubnagar. So during our period, we could finish the Pangal Dalam. సార్ మీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి టైంలో పాన్గాల్తో పాటు అమరాబాద్, అచ్చంపేట పోలీస్ స్టేషన్ అటాక్స్ కూడా బాగా జరిగింది. నా పీరియడ్లో అటాక్ జరగలేదు. యూ కెన్ చెక్ మై పీరియడ్ ఫ్రమ్ జనవరి 2001 నుంచి ఏప్రిల్ 2002. మూమెంట్ అయితే పీక్ మూమెంట్ ఉంది. Movement was at its peak, and we had lot of activity from police side, from their side also. But as I told you that because we could neutralize this Pangal Dalam, so our time no police station was attacked.
అండ్ పాన్గంధలో కంప్లీట్ వాష్అవుట్ మీద టైం లైన్. Yes, it was completely washed out. Even Amangal Dalam also, we could get lot of surrenders. సార్ పాన్గల్ వాష్అవుట్ ఒకసారి ఏమైనా రీకాల్ చేయగలరు? Pangadalam, it was, it happened in 2 days, not in 1 day. We got information, then we further developed it. Then our greyhounds units were called, and we had one operation. So in that operation, half of the members they were able to escape. So we continue to monitor their movement. So the remaining half we could get next day morning. So it was almost more than 24-hour operation. We could neutralize the whole dalam. ఓకే. ఆఫ్టర్ మహబూబ్ నగర్ Then I went to Kurnool as a commandant. That was again very satisfying experience. It's my personal feeling and my personal thinking is that commandant within the state, I'm not talking about the CRPF and other paramilitary force, but within the state at the peaceful time low, the commandant is nothing but a battalion welfare officer, because all the men, they will be deployed somewhere away from their families. Their families will be at one place, but they will be working far away from the families. So we have to take care of the families of our men, and at the same time the welfare of our men also. Their leave gurinchi, tarvata mana medical problems, the children's education issues. So it was very satisfying experience working in Kurnool. And I tell you one important thing which I feel very happy. 3-4 things I did there, which even today I see there and I feel very happy. There was a jungle, in the battalion Lopla. So because I came from Mehboob Nagar, so I asked my inspectors from Mehboob Nagar to send some vehicles, the JCVs and some tippers. So I could clean those bushy area, jungle area, and we created a very big ground. When our honorable ex-CM YSR Garu, he died, his body was first brought to the battalion. Nallamala, he in chopper accident he died. So his body and others' body, they were all brought to that Kurnool battalion ground. So at a time 3 choppers landed in that ground. So I felt happy because that ground was developed by me when I was commandant there. So that kind of satisfaction when you see that something is now being used, is coming to use by others. Yeah. So that gives lot of job satisfaction. In addition to that, that battalion has a lot of shortage of drinking water. That groundwater was not very good there. So again we brought one geologist. He failed. He could not detect water anywhere. So what happened? Again I asked one essay from Gopalpet. Gopalpet is in Mehboob Nagar. He told us there is one person who will use some coconut and some leaves, some mango tree leaves or some leaves, and he will tell that where is the water. So I thought, why not to try that? So I called that fellow, and I tell you 2 places he told, and within 100 feet we got the water, and that water is so sweet, and till today that source is running. That's why. And then we built lot of shops also within the battalion, so which we gave on rent, and with that money we could take out a lot of welfare activities. So that was very good stint for me in the Kurnool battalion. One more issue. You told me 3 issues. One ground, and second water, third. Did I told you 3 issues? Kurnool battalion, there was one building
That was started in 91. That building was meant for the welfare of the men, this for function hall. So from 91 and 2002 I have gone there. So my people, they told me, sir, 10 years అయిపోయింది, చాలా మంది కమాండెంట్ వచ్చారు పోయినారు, ఎవరిది కంప్లీట్ చేయలేదు. సో దెన్ వాట్ టు డూ, బికాజ్ యూ నీడ్ మనీ అండ్ సోర్సెస్ ఫర్ దాట్. అప్పుడు సాయి ప్రసాద్ గారు, హీ వాజ్ అవర్ కలెక్టర్. ఓకే. ది సాయి ప్రసాద్. సో ఐ మెట్ హిమ్, ఐ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్, సార్ కొంచెం డబ్బు ఇవ్వండి, so that I could complete this 10-year-old project. So he told, Anil, don't ask money. But that time this food for work program was very famous. So he told, whatever rice you want, I'll give you. So you take rice and you do whatever you want. So I told, okay sir, you give me rice only. So he gave rice, and then with that we hired labor and we did something. And then we could complete that building. It was useful ante because our family members, we gave it on rent only for rupees 2000. It's in the heart of the city. It had a lot of parking area also. So later it became on very high demand. So for our men, we kept a rate of rupees 2000. And for public, general public also, it was for rupees 10,000. So with that we could generate lot of other resources also, and that money we could use for the welfare of our men. Okay. Sir, Kurnool after? From Kurnool I went to Anantapur. Sir, Anantapur 2004 ఎలక్షన్ తర్వాత అనంతపూర్లో ఎస్పీ అనిల్ కుమార్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ముందు మీ తర్వాత ఎలక్షన్ ముందు ఎలక్షన్ ముందు అనిల్ కుమార్ ఐ కండక్టెడ్ ఎలక్షన్ తర్వాత ఒకేసారి కంటిన్యూగా పరిటాల రవి ఫాలోవర్స్ అందరూ బట్టర్ స్టార్ట్ అయ్యారు. ఫస్ట్ ఆర్కే బళ్ళారి, సెకండ్ తగరకుంట ప్రభాకర్ అనంతపూర్ టూటో. తగరకుంట బళ్ళారి మర్డర్ తర్వాత తగరకుంట ప్రభాకర్ కూడా మర్డర్ అవుతారని మీ దగ్గరికి వచ్చి పరిటాల రవి అతను గన్మ్యాన్ కూడా కావాలన్నప్పుడు ఆ ఇష్యూ జయరామ్ రెడ్డి గారు డిఏజీ అప్పుడు పరిటాల రవి గారు డిఏజీ ధర్నా చేయడం, తగరకుంట ప్రభాకర్ గన్మ్యాన్ విత్డ్రా చేయడం, ఇది దానికి పొలిటికల్ ఇష్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా లేదా అతనికి థ్రెట్ లేదని మీరు తీశారా? See that after 2004 election, the situation completely changed in the district, because first 10 years 95 నుంచి 2004 వరకు టీడీపీ వాజ్ ఇన్ పవర్. దెన్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. అప్పుడు మన సీఎం గారు వైఎస్ఆర్ గారు చాలా ఫేమస్ పర్సనాలిటీ. సో అప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్కర్స్లో అది ఫీలింగ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చింది. సో దాట్ వాజ్ దేర్ స్లోగన్ ఆల్సో, మన ప్రభుత్వం వచ్చింది. So in village level, mandal level, there were a lot of issues among the public. So the ప్రభుత్వం చేంజ్ అయిన తర్వాత, so naturally some situation and this will change in the village level also. So people, they started taking their revenge and all those things. So a lot of murders occurred, no doubt about that. దాంట్లో దిస్ తగరకుంట ప్రభాకర్ ఆల్సో, he was attacked in the Anantapur town only, and when he was coming out from the barber shop, all these people, they were in touch with me. Being SP, see, I am responsible for all the public, good, bad, whatever you can say. So I tell you interesting thing, he called me, that when he was attacked, he has given me a ring. Who? తగరకుంట ప్రభాకర్. సార్, నా మీద దాడి జరుగుతుంది, మీరు నాకు సేవ్ చేయండి. I have immediately told the inspector to go, but by the time he was already dead, because he was hit, bullet hit in the head. But you see how tragic it was for me also,
that person before dying calling you and then you are helpless, you can't do anything. అంటే ఈ టైం గ్యాప్ ఎంత ఉందండి? Just after getting hit, he has called me. అంటే బార్బర్ షాప్ దగ్గర కాల్ చేశారు. Yes, he was attacked when he was coming out of the barber shop. So, see, it happened in the night time. I think maybe around 6:37 time it happened. So, as I told you, there some equation change in the setup and all those things were there. It was not due to any gunman. See, faction law, even if you provide 10 gunmen, if the opposite party, faction party decide that we have to take revenge, they will only rest after taking the revenge. They will not sleep till they take the revenge. Only thing, police can delay it by providing extra force, extra security and all those things. I tell you one incident in Battalpalli, which is also in the Anantapur district. One lady, she took an oath that she will not tie her hairs till the killers of her husband are killed. So that kind of mentality is there. Now it has changed. I personally has gone to her also to counsel her. Amma, idi manchi patti kaadu. Aipoindi. We have to think about the future. So many times my DSP, my inspector, they have gone and counseled. So, but police can't be there every time, all the time, 24 hours. Ultimately, after 1 year, the killer of her husband was killed by this factionist. Then only she tied her hairs. So you just see it in movies and in some books law, Pata books law, you will see all these things, but it actually happens sometimes. ఆ కల్చర్ని చేంజ్ చేయడానికి యాజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్గా మీరు ఏమన్నా పథకాలు కానీ పెట్టడం కానీ చేయలేదు? అంటే కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వాళ్ళు మార్పు తేడానికి. See, first of all, police, we have to implement the law. So whatever law is there, IPC, CRPC or special acts are there. So whoever does any crime, we have to take action as per the law. That is one part. So you have to go one step ahead to prevent all such kind of incident. So naturally we did counselings. We have to bind them over. We have to make them realize that this is not good for the future generation, for the present generations. And ఇప్పుడు మార్పు వచ్చింది. No, రాయలసీమలో చేంజ్ వస్తుంది. It's totally changed now. I don't think hardly if you compare with the 2003, 2004 and now you compare, I think hardly 5% కూడా లేదు ఇప్పుడు. సార్, తగ్గరకుంట ప్రభాకర్ మీరు అంటున్నారు మర్డర్ అటాక్ అవ్వగానే ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది, తర్వాత చనిపోయాడు. అంటే అటువంటి ఒక ఐపీఎస్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి నేను సేవ్ చేయలేకపోయిన ఫీలింగ్ మీకేమైనా అనిపించింది? Of course, I felt very bad. I was very shocked also. So, but what can you do? అయిపోయింది. Only thing we have to catch the killers. Of course, that we did it. తర్వాత పరిటాల రవి కూడా వచ్చి మీ దగ్గర ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేయడం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ధర్నా చేయడం కూడా జరిగింది. See, na time lo what happened? He did dharna for gunmen or for what? See, what happened in 2003 when I joined there. I remember 18th March 2003. There 2-3 incidents happened on the single day. What happened? This Togadia garu vacharu appudu. Praveen Togadia. He was coming from Karnataka side. So Pengonda is the entry point. Okay. So paina nunchi order vachindi that you have to stop him. Togadia is a very ferocious orator, and public like to listen. So
So we stopped him in Penugonda and he was brought to the guest house. Then they went to High Court and then High Court gave an order that with some conditions he may be allowed to give his address to the public, which was in the Anantapur district. So accordingly we permitted him and put all these things. So Ratri 10-11 varaku meeting jarigindi. Anyway, after 10 you can't conduct meeting. So 10 varaku meeting jarigindi. Then we were in the office and then night around 12:30 ki na special branch inspector na room lo vacharu office lo. I was in office night. You know, that time we used to work till late night. So he was, you know, very shocked type. So I don't remember his name. Muslim guy, very good inspector. Sir, बहुत बुरी खबर है. तो I asked, अरे तो गाड़ियाँ तो ठीक है ना? नहीं sir, he is all right. So then what happened? Sir, there is an attack on two protectees and these Naxals, they have taken away the weapons. Oh. So then I asked, what about the gunmen? Sir, gunmen are all right. So, okay, then it's fine. Only weapon have gone, nobody lost life. No sir, all are safe, only weapon తీసుకుపోయారు. So, okay, no problem. So, అప్పుడు నాకు strike జరిగింది that how come only Naxals have taken away the weapons and nobody is harmed. So then we started investigation. So investigation lo em vachindi that these protectees, you know, Chaman, Chaman, and one was Prabhakar, right hand. Prabhakar Chaudhary కాదు. Takaragund Prabhakar. No, not this Prabhakar. Chaman, another Prabhakar. Yeah. He was related to this Patala Ravi garu. So these two fellows, they were getting threats from the Naxalites that give us weapon. So they have done some deal with them that you come and take away this gunman weapon. See, that is very wrong. It's illegal. But how can you hand over the government weapon? This gunman weapon is government, state weapons. You should complain to us, then we will take action, whatever action has to be taken. You can't hand over, call the Naxalites or terrorists to come and take away our weapons. So we did all the investigation and then we arrested them. Prabhakar and this Chaman. Oh. సో అప్పుడు అది పటాల రవి గారికి చాలా కోపం వచ్చింది. సో హీ కేమ్ టు మై ఆఫీస్, హీ వెంట్ టు డిఐజీ, సార్ నాకు కూడా గన్మెన్ అవసరం లేదు. అండ్ హీ లెఫ్ట్ హిస్ గన్మెన్, యూ నో. దెన్ అగైన్ ఇట్ వాజ్ నైట్ మేర్ ఫర్ మీ. హీ వాజ్ హైలీ టార్గెటెడ్ దట్ టైమ్. That time Suri was there. He was in jail. Chanchalgooda jail nunchi Suri was always planning to take his revenge. You know, these are all interesting things you know better. So, and again it became a tension for me. Now how to protect his honorable MLA Patala Ravi. Anything happens to him again, naku custom. So then I asked my superior officers, sir, what to do? So they were also what to do. Then I got one idea that I put one sumo vehicle with one sub-inspector and 4 or 5 gunmen to follow him. So wherever he goes, our protection team will follow him. So then he came to Hyderabad. He tried to meet the then CM, Honorable Chandrababu Naidu Gariki. But luckily that time maybe my stars were good. He did not get appointment with the CM. Oh. But last day he got, after 1 week he got the appointment. Then he asked for my transfer. But luckily, as I told you, my stars were good that time. So nothing happened. Then he came back to the district
and he gave a statement against the police, and he took back his gunman. In the meantime, I asked my sub-inspector and inspector, go and meet the wife of Patala Ravi, no, Sunita Garki Kalvandi, and explain that there is a threat to his life. He should not do like this. He should take the gunman. So maybe madam also impressed upon him. So ultimately he took the gunman. So like that, there are many incidents in Anantapur. పరిటాల రవి ఇంటి మీద కూడా మీరు లోపల సెర్చ్ చేయడానికి ఒకసారి ట్రై చేసినట్టు. Yes. అప్పుడు ఏమైంది దట్ వీ హ్యాడ్ వన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్. దిస్ వెంకటాపురం విలేజ్ దగ్గర, రామగిరి మండల్, వెంకటాపురం ఈజ్ విలేజ్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ జరిగింది. సో దాంట్లో 1-2 fellow were killed, then 1 or 2 fellow they escaped. So we got information that they have gone and taken shelter there. So in that context only we have gone to search for the Ravi house and the premises. Of course we will not go to each and every room, but premises lo. So కానీ మీకు కూడా రవి గారు అప్పుడు పరిటాల రవి లోపల కూడా రాకుండా అడ్డుకున్నారని మీ ఇద్దరి మధ్యన ఒక ఇష్యూ జరిగిందని. See, these are very common when you are as a district SP, you have to tackle so many people. So not only once, many time it happened. And when the general election day and the election was happening, that time also one incident has happened in 2004. So I think our election date was March 30th March or something like that, 2004. So that time also we have anyway, no, he is no more, so we should not comment more. So these things happen, you know. We have to see, we are the protector of the law, we have to implement the law. So all good bad things we have to take and we have to do. But our main purpose and is to protect the general public, maintain law and order and peace and tranquility. సార్ 2004 ఎలక్షన్ తర్వాత కొత్త గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిందో మీరు అన్నట్లు ఒకసారి పబ్లిక్లో మా గవర్నమెంట్ వచ్చింది అనే ఫీలింగ్తో కంటిన్యూగా మర్డర్స్ అవ్వడం, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం చేశారా లేదా? I tell you, if you see the record of Anantapur district, in a single day we have issued order of 28 persons under PD Act. That time Anuradha was the collector. So only to prevent further murders, we have taken that step. So from our side, whatever was possible, police side, as I told you that as per law, whatever has to be done, we have done our best. ఓకే. అనంతపూర్లో ఒక ఫ్యాక్షన్ మర్డర్లు, ఫ్యాక్షనిస్ట్ జరుగుతున్న టైంలో మీరు మీ సబార్డినేట్స్ అందరికి కూడా పెద్ద ఇష్యూ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా డోంట్ వర్రీ అంటూ మీరు మోరల్ సపోర్ట్ ఇస్తూ కేసులు సాల్వ్ చేయడం చేస్తారు. మీరు మీ పిల్లలు కానిస్టేబుల్ కూడా అంకుల్ అని పిలవాలని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది? అంటే పేరు పెట్టి పిలవడం కానీ ఎస్ఐ అని పిలవకుండా అంకుల్ అండ్ ఆంటీ. See, that is, you know, I am from Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is a Devabhumi, you know. So my upbringing is also like that, you know. Whenever we go to our village, if we see our teacher or elder person, we touch their feet and we take blessings from them. So same thing it is happening in our family. We tell our children also, any elder, whether it is a home guard or constable, anyone, we have to respect them. So that we tell them that they have to respect everyone. Okay. And then coming to my this thing, you know, as a senior officer, we should take the pressure. It's our duty to take the pressure, and then we have to guide and supervise and tell our people, our subordinate, what to do, what not to do. If we also transfer our pressure on them, then they can't work. Yeah. You know, the ground level situation will be different. Yes. So we should not pass on all the pressure to our subordinates and then we are happily sitting in the office. It should not be like that. We should take the pressure and then we should guide them,
and tell them what to do, what not to do. So that is my paddhati of doing the job. అందుకే అనంతపూర్లతో పాటు ఆదిలాబాద్, అనంతపూర్, ఖమ్మం మీ దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు మీకు అందరికీ మిమ్మల్ని అనిల్ కుమార్ అనకుండా శివుడు అంటుంటారు. మీరు వాళ్ళ బాధలన్నీ గర్రల్లో పెట్టుకుంటారండి. Anyway, that is there, this thing. So if they are telling good for me, anyway, I am happy. కొంతమంది మీకు పడని వాళ్ళు కూడా అనిల్ కాకుండా నిల్ కుమార్ అని అనుకుంటారు. మీరు వర్క్ అంటే మరీ సాఫ్ట్గా వెళ్తుంటారండి. See, I feel that మన కంట్రీలో, ఇండియాలో ఖాకీ చూస్తే అంటే అందరికి భయం. యూనో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్. నౌ వీఆర్ all a independent country lo, we are staying in an independent country. Now we are not ruled by any foreigner, by English people. So our police has to be the friendly to all our citizens. So like that, public should not have fear from khaki or from the senior officers. So with that intention only, I behave like that only. I tell my people also, my people and my subordinates, my staff ki, that we have to be more friendly, more citizen friendly. We should be facilitator. Yeah. We should not be obstructor. We have to help the public. We are the sort of service provider. See, we don't generate any revenue for the government. We are the expenditure department. So government is paying to us to give best of the service to the citizens. With that motto, we have to work. అంటే మీరు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఈ డిపార్ట్మెంట్ కరెక్ట్ ఉంటే గవర్నమెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది. That is డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ స్టఫ్ ఉంటుంది. Yes. Now our honorable CM, he is spending so much money on giving vehicles, so many facilities. So it is our duty to give best of the service to the citizen and to get the good name for the government also. అనంతపూర్లో పనిచేసిన తర్వాత ఈ ఒక్క కేసులు కానీ చేయలేకపోయాను అన్న ఫీలింగ్ ఏమైనా మీకు ఇప్పటికీ ఉందంటారు? See, when we work in the district, there will be many challenges, many things we'll do, many things we are not able to do, but life goes on. Anantapur, it's a very big size district, and in Anantapur we had that time all sort of crimes. You have a faction crime, you have a Naxalism appudu. నక్సలీలో కూడా చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు. దెన్ లాట్ ఆఫ్ హైవే రాబరీస్, డెకోయిటీస్. దెన్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ VIP మూవ్మెంట్ బికాస్ దట్ టైమ్ పుట్టపర్తి సత్య సాయి బాబా స్వామి వాజ్ దేర్. సో that gave me very challenging field to work. And I tell you interesting thing, after Anantapur I was in Nizamabad district also for few days. I was sent from Hyderabad to look after Nizamabad district because the district SP has gone on leave for long leave. So I was just asked to go and take care of certain issues. So Nizamabad పోయిన తర్వాత నాకు చాలా ఇది మన చిన్న కనపడింది. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ అనంతపూర్ మతలబ్ నిజామాబాద్ చాలా చిన్న సబ్ డివిజన్ లాగే. So immediately I told DG garu, sir, charge undi, I will come back to DCP traffic. So that kind of experience I got in Anantapur district. The district this is Nizamabad of sub-division. Yes. Okay, Nizamabad to Hyderabad traffic. Actually I was already in Hyderabad DCP traffic. From there I was sent. Again I came back. Okay. మీరున్న టైంలో తేజ్దీప్ కౌర్ మేడం, మేడం అండ్ దెన్ ఖాన్ గారు వాజ్ దేర్. ఖాన్ గారు ఆ టైంలో హెల్మెట్ అనేది మస్ట్గా. అప్పుడు ఇది స్టార్ట్ అయింది హెల్మెట్ గురించి. అంటే సిటీ ట్రాఫిక్లో మీరు ఓల్డ్ సిటీ చూసారు? ఐ వాజ్ నార్త్ డిస్ట్రిక్ట్. బట్ 7 months I was holding charge because DCP2 అప్పుడు he went as SP నెల్లూరు. అప్పుడు సూర్యనారాయణ గారు ఉన్నారు. సో 7 months I was holding charge of whole city as a DCP. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడ? ట్రాఫిక్ తర్వాత వన్ డే ఐ గోన్ టు అరవింద్ రావు గారు. హీ వాజ్ అవర్ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అండ్ DG వాజ్ సంజిత్ సేన్ గారు. సో ఐ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్, సార్ ఇప్పుడు 1.5 year అయిపోయింది DCP ట్రాఫిక్,
give me a chance to again work in that district. So then they sent me to Adilabad. ఓకే. ఆదిలాబాద్లో మీరు 3 సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నప్పుడు అంటే మావోయిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బాగా ఉన్న ఏరియాలో కూడా ఎక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫేర్ జరగలేదు, కానీ ఒక బైన్సా లాంటి ఏరియాలో కమ్యూనల్ ఇష్యూ జరిగింది. అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే దానికి ఇప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ దొరకదంటారు. See, when I joined Adilabad, అప్పుడు దిస్ మావోయిస్ట్ మూమెంట్ ఆల్రెడీ తగ్గింది. అంటే దే వర్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్, దే వర్ నాట్ మూవింగ్ విద్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో గడ్చిరోలి లేకపోతే ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి అది ప్రాణిత రివర్ ఉందినా, సో అదర్ సైడ్ నుంచి దే వర్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్. దే వర్ నాట్ కమిటింగ్ ఎనీ అఫెన్స్. And from our side also, we had the district special parties, greyhounds movement. So we tried to dominate those areas and we did not allow them to commit any offense. So that way, Maoist front law, it was a totally peaceful, successful, you can say. Even I started the beat also. You know, Maoist area time law, we were not having all this beat in the towns, in the village. But after I observed that now it has come down, then basically we had to do the basic policing. The crime control cheyala, that is the main purpose of the police, main duty. So I started in, at least in the Mandal headquarters, I started the beat system. So some resistance will come from our subordinates, but I took a chance and I told them, okay, we have to do it. So that way we started this basic policing, and Maoist also we kept under control. But what happened in 2008 October law, if I am not wrong, it is 10th October 2008. Appudu that Bhansalo afternoon time lo idi when this procession, the Durga Mata procession was going, and that time this community, two community madhyalo idi godava jarigindi, and it led to this big communal riots. But I was in district headquarters. Immediately I rushed along with me this that time collector was Nadeem Ahmed, so he also came later on. We tried to control the situation, and you know, by evening we controlled the situation, though by that time a lot of things has happened, and unfortunately we have to open the fire also. And I think 2 people died during these clashes also. Then what happened, it was on Friday. Saturday night, there is a village nearby, Vatoli village. It's around 10 kilometers from the Bhansar town. అక్కడ వన్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నైట్ టైంలో. సమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్స్ దే హ్యావ్ గోన్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ అండ్ దే పుట్ దట్ హౌస్ ఆన్ ఫైర్. ఇన్ దట్ 6 persons they died due to burning. So that was a very big incident, very bad incident. And Sunday morning we came to know, and then it spread like a wildfire in the, you know, it's on the border of Maharashtra, Nanded, across our side Nanded, this side Bhansar. So lot of influence of across the border. So many incidents happened that time. Almost it went on for 40 days. So luckily Bhansar town ఏం జరగలేదు ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత. బట్ నియర్ బై విలేజెస్ వేర్ దిస్ వన్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ విల్ హ్యావ్ లెస్ పాపులేషన్, సో దేర్ వర్ small incident happen. They will burn the motorcycle, somewhere they burn the houses, some places they'll put something in front of some religious place. So those 40 days were quite horrible for me, and 20 days I slept in the police station as SP. I remained in the police station, I slept in the police station, and we tried to control the situation. Ultimately
Not very good experience, but you have to do these jobs. It's a part and parcel of our profession. ఓకే నెక్స్ట్ ఖమ్మం. అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 3 years ఆదిలాబాద్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ పోస్టెడ్ టు ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ అగైన్ ఛాలెంజింగ్ డిస్ట్రిక్ట్, యూ నో, ఇట్స్ ఎ లాంగ్ బార్డర్ విత్ ఛత్తీస్గఢ్. సో బట్ దేర్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 9 months. ఓకే. So there also you have all sort of things, but again main challenge is this Maoist movement. So we could have good the control over the Maoist, and you know, we used to send party across the border also. We had one exchange of fire also, and within the district also we had good results. అంటే అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ అయ్యండి, ఎన్కౌంటర్ అయింది. Yeah, encounters. Encounter అంటే exchange of fires. అంటే దళం పోయిందా లేదా మెయిన్ క్యాడర్ అవ్వడం? One successful exchange of fire we had in Chhattisgarh area lo, and within district also we have 2-3 good exchange of fire. నెక్స్ట్ ఖమ్మం తర్వాత డిఐజీ ప్రమోషన్. అక్కడ నుంచి ఓన్ ప్రమోషన్ ఐ వెంట్ యాజ్ డిఐజీ కర్నూలు రేంజ్. మళ్ళీ కర్నూలు, మళ్ళీ కడప, కర్నూలు రెండు ఫ్యాక్షనిస్టుల ఏరియా కదా, అప్పుడు ఏ విధంగా ఉండేది? Yeah, by that time it has a little bit come down. Not when I was SP Anantapur, because 2010 I have gone there. So you know, Madhyalo this because of government schemes, development schemes, you know, public law, this some economic power has come because of government schemes and various other this thing steps taken by the government, even by the police also, by pursuing their cases, conviction rate kuda perigindi, and then visiting and holding counseling sessions. So by that time 2010 lo chala idi reduction in the faction crime. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్కడ పోస్టింగ్? కర్నూలు తర్వాత Karnool again I did almost 3 years. అక్కడ నుంచి I was posted to CID as a DIG. ఓకే. So as DIG CID we had a very interesting case. One day I was in office, and then one person by name Lakshmi Narayana, he came to my office to surrender. Then when we spoke to him, he has committed murder in US. Oh. He has killed his wife and 2 children in 2008. After killing them, he has come to France. From France, he has come to India, and then he was hiding in Tirupati and Vijayawada. There was a red corner notice issued by FBI, this Federal Bureau of Investigation of US. So he was trying to escape from the law, and then he was hiding here and there. Then suddenly he came and he surrendered before me. And then we found out with the US consulate here, and then we contacted the CBI in Delhi also, and then they confirmed also there was a reward issued on him, $5,000. So because he surrendered, so we did not claim any reward, but then we tied up with the US embassy in Delhi and then CBI, and then we followed the whole procedure to extradite him back to US. So that was a very interesting case, because it was a very new kind of case and experience. And appudu mana when we produce him in the court, so court lo kuda it was the first time such case. So we only has to even
tell them how to do and then how to give the transit warrant to Delhi, and then Delhi lo Patiala House lo that trial was done before, before extradition, that the country has to convince the court that why he is required there. So after convincing the court only, the court will give the permission. కానీ లక్ష్మీనారాయణ మీ దగ్గరకు వచ్చి సరెండర్ అవడానికి రీజన్ ఏమన్నా? I don't know. I asked him why you came. He told, sir, somebody told me that you are a good person, you will not harass, so that is why I have come. That was his answer, to be frank with you. ఓకే, నెక్స్ట్ సిఐడిలో ఇంకా మంచి కేసులు ఏమన్నా? CID, I was looking up the general crime. ఓకే, EOW. But this was the interesting case. Then we tried to reduce the pendency of UI cases. Many cases were pending UI since long for very small reasons. So I concentrated on those cases and we closed those cases where there was no progress. And so that way I was there for 5 months. It was also a good experience. నెక్స్ట్ CID law, this investigation is very systematic. Yeah. Because their main job is only to concentrate on the investigation of cases. So I could learn some new things also there. ఆఫ్టర్ సిఐడి? After CID, suddenly one day I was sitting in office, my PA came, sir, congratulations, mana emaindi? Sir, me posting jarigindi DIG Nizamabad range. Arey babu, I have already done 3 years, now why you are sending me again to Nizamabad? My family already I settled in Hyderabad, my school, children, I took them admission in Delhi public school, already so much fees already I have paid. So then I went to meet DG Garu. So Dinesh Reddy Garu was DG that time. So I told him, sir, I don't want to go, already 3 years is a very good experience to work as DIG. But no, he told me, no, that your name has been sent to State Election Commission. So that time this Panchayati Raj elections were there. Panchayati election, MPTC, ZPTC elections were there. So we have sent 3 names. Your name has been selected by the State Election Commission. So you have to go there. So after election we'll see. So police law, if you say see, and it is never seen. So, but anyway, anyway, DG order you have to obey it. So I went to Nizamabad. ఓకే. So I worked there. We conducted election. So peaceful ga jarigindi elections. It was a good. Then that time I was trying to go on deputation also to central government. So I was trying, and then that time this Telangana agitation was also going on. So DG Garu refused to relieve me. He sent a report to MHA that because of ongoing Telangana agitation and shortage of police officers, his services can't be spared. So anyway, I was very unhappy. Then, but still, it was my dream to go on central deputation. So I was trying. Then, fortunately for me, Prasadarao Garu, he became DGP. He recommended my name to the central government for deputation. So then, in February 2014. I went to central deputation to MHLO, Ministry of Home Affairs. Then from there I was posted as FRRO Hyderabad. హైదరాబాద్? Yes, I was in Hyderabad. ఓకే. FRRO Hyderabad. నెక్స్ట్? So FRRO Hyderabad, I was there for almost 1.5 years. Then suddenly one day I got a call from my senior officer from Delhi that would you like to go to Kabul in Embassy of India. So I told
okay, I will go. Immediately I have taken decision that I will go without consulting my family also. Then after a few days I got the order. I joined first Ministry of External Affairs as a director. From there I went as Consular Public Affairs, Embassy of India, Kabul, Afghanistan. 2 years I was there. 2 years, 3 months I was there. సార్ మీరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వర్క్ చేస్తున్న టైంలో అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాందహార్ తాలిబాన్ ఈ రెండు పేర్లు ఎక్కువ కనపడుతుంటాయి. పాకిస్తాన్ బార్డర్గా ఉన్న ఏరియాలో ఏ విధంగా ఉండేది, మీరున్న క్వార్టర్ మీద కూడా ఒకసారి దాడి జరిగిందని తెలుసు. అంటే అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలాగుంటుందండి? కాందహార్లో నిత్యం బాంబులు మోతగానే వినిపిస్తుంటుందండి. See, not only Kabul, Kandahar or Jalalabad, but జలంధర్ whole Afghanistan situation is quite, I will say, quite scary type. I was there as a chief security officer. I was responsible for security of our embassy, and we have 4 consulate there: Jalalabad, Kandahar, Herat and Mazar-e-Sharif. So these 4 consulates plus our embassy in Kabul, and in addition to that, to take care of all the Indian diaspora. So I was responsible for all these things. In addition to that, I was looking after the commerce wing also. So it was a quite busy schedule every day for me, quite hectic, and one way it was good also because it kept me busy the whole day and whole my tenure. So as I told that every day something used to happen there, and every day we have to be alert there, not only to protect our infrastructure, our embassies, our locations, but to take care of all the Indians who are coming there doing some job or some business. So it was quite challenging. కానీ మీ మీద మీరున్న క్వార్టర్స్ మీద ఎప్పుడు అటాక్ జరిగింది? See, when I was there, this our consulate Jalalabad, there was an attack on it on 3rd March 2016. Then 1st January 2016 lo Mazar-e-Sharif consulate was also attacked. So basically we have to liaison with the local security agencies and to take care of our interest and our premises, our consulates. 31st May 2017 lo, when we were all in the embassy, you can see it on the YouTube, that videos are there. So there was a very big attack nearby our embassy. One big truck, tanker, very big tanker, full of all the explosive. It just got blasted just 100 meters away from our embassy, and our embassy was also very badly damaged, including my house also. And Dadapu 400 citizens have died on that. 400? 400. So there are many things happened there. So I am not going to disclose all the things, but it was very challenging task. అంటే మీరు ఆ క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు బ్లాస్ట్ అవ్వడం, ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యాన్స్తో పాటు అన్ని ఫ్యాన్లు మొత్తం బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. కానీ మీరు ఏ విధంగా అందులో నుంచి సేవ్ వచ్చారు? See, that what I told you, it is only a single incident, but
every week, almost on an average, every week there will be some blast in the Kabul city, which will be very close to our embassy or close to our other locations. Or sometime when we are passing through one area, in front of us will happen or behind us will happen. So you get used to when you live in such environment. Like the people who were staying in Warangal and Khammam when the Maoism was at its peak, they get used to. So like that, I was also used to such environment there. సెకండ్ బ్లాస్ట్ ఎప్పుడు జరిగింది మీ మీద అటాక్? See, I will not say it was attack on me, but as I told you, that whenever we are crossing some areas or whenever we are in some meeting somewhere, because as a senior officer we have to go out to attend the meetings in the ministries or in the President Palace. So always risk will be there. So one day I was just crossing one road and then I was seeing that people are looking back. So because my vehicle was also a bulletproof vehicle, so we will not get the sound. So I was surprised why people are seeing back. So once I reached the embassy, which was hardly 500 meters from there, so they told, sir, the same area from where you are coming, just a few minutes back, which you have crossed, there was a very big blast, and in that also some 15-20 people have died. So like that, there were many incidents. కానీ ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మీ కొలీగ్స్ మీకు ఇండియా వెళ్ళమంటే ఎందుకు మీరు అక్కడే ఉండవలసి వచ్చింది? See, you can't leave job like that and come back. My family was never happy when I went to Kabul. Not only my family, my friends, my well-wishers, my seniors, juniors, they all were asking why you have opted for this. But anyway, we have to go and work for the country. That's why I was there. I stayed back, I completed my tenure, I was there extra time also. సార్, కాందహార్ అలాంటి ఏరియాలో ఇండియన్ పబ్లిక్కి మీరు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా మీరు పనిచేస్తున్న ఎంబాసీకి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఇచ్చేవారు? అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్గా ఉన్నాయి కొన్ని గవర్నమెంట్ సంబంధించిన. See, in Afghanistan, we have a lot of population of Afghan Hindus and Afghan Sikhs. And they are born up there now. They speak their language. They have all the local customs. So they have their properties and they have their own businesses. And like any other country, this is a job of the government of India and our embassies to take care of any Indian who are staying in those countries. So it was our job there to take care of their issues, raise with the local government and provide them necessary help and support. So we were doing that. సార్, టోటల్గా 36 స్టేట్స్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏ బెల్ట్లో ఎక్కువగా థ్రెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది? అంటే పాకిస్తాన్ బార్డర్ వైపు ఉంటుందా, లేదా టోటల్గా పర్టికులర్గా బార్డర్ అంతా ఎక్కువగా రిస్క్ ఏరియా కనిపిస్తుంది? See, only central part of the Afghanistan, there it is little bit peaceful, but I think rest of the states there, they are all affected. And of course, which are bordering with Pakistan, there the activities are more. ఓకే, కానీ అమెరికా సెక్యూరిటీ విత్డ్రా చేసుకున్న తర్వాత పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సిచ్యువేషన్ ఎలాగ ఉంటుంది? See, I should not speak on such major issues, so better I don't comment on these issues. అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలాగ ఉందంటారు? అంటే ఇండియన్స్కి సెక్యూరిటీ ఉందంటారా లేదంటారా? See, present situation, though it is from a security point of view, it is not good. That anybody knows that. You keep on reading in newspaper or in media dwara also. So there is always a risk to go to Afghanistan and do business or do any job there.
But let me tell you one thing, despite all these things, still our Indians, they keep on going there, they stay there, and I tell you, some of them are staying there from last 16, 17 years. 2001 December, US has entered Yeah. after 9/11, and then they have gone and finished off the Taliban, and then so from 2002 onward, Indians have started going there, and some of them are still there. They don't want to leave also. So I have lot of respect and appreciation for their courage and for their valor, that despite having so much threat to their life there, still they continue to work, and they are contributing to the development of Afghanistan also. ఓకే సార్, మీరు ఏపీలో పనిచేసిన ఆదిలాబాద్ అవ్వచ్చు, అనంతపూర్, ఖమ్మం, ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్రైమ్ రీజన్, డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఫ్యాక్షనిస్ట్ అనేది అదొక కల్చర్, అదొక క్రైమ్. నక్సలిజంలో అదొక మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేట్. మీరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వేసి అక్కడ ఒక డిఫరెంట్. అంటే ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో క్రైమ్కి డిఫరెంట్ ఏం కనిపిస్తుంది? అంటే క్రైమ్ వాడు ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి వాడు? Here in our country, the situations are different. The local issues are different. But in Afghanistan, they are facing terrorism. These Taliban are nothing, they behave like a terrorist. Now this ISIS is also there. And from last 1979 nunchi, there is a sort of war going on within the country in Afghanistan. So that is totally a different chapter. Mana kin time ledu. Mana is a very peaceful country. We have these small problems, which is there in all peaceful countries. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా తెలంగాణ ట్రాఫిక్. Yeah, from after coming back from Afghanistan, I have joined back my state, and then I've been posted here as additional CP traffic. కానీ మధ్యలో ఆదిలాబాద్లో మరో ఇష్యూ అయితే మీరు మరి ఒకసారి ఆదిలాబాద్ వెళ్ళట్టున్నారు. Yeah, that time we were waiting for the posting. So not only Adlabad, I was associated with this global enterpriser, this summit also. Then I was not only me, some other officers were also sent to Hyderabad when this issue was going on, this Adivasi issues were going on. Then later on we went to this Medaram Jatra also for bandobast. Present traffic, I earlier worked as DCP traffic in 2005 and 6. అంటే అప్పుడు ట్రాఫిక్కి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు రోడ్ స్పేస్ తక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు అదే ఉంది, కానీ వెహికల్స్ పెరిగాయి ఇప్పుడు. See, road space you can't go on increasing. See, you can't demolish buildings like that only. Only thing public should realize this. Mana traffic law, unless until public behave properly, they should have the traffic sense. So then we can have a better movement of traffic. Vehicle will keep on increasing because prosperity is coming. There is economic development of the country, of the public. So naturally they will buy the vehicles. But if they are buying vehicle, it doesn't mean that we keep on expanding the roads also. కానీ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం పూర్తిగా పోతుందంటారా పోదంటారా? See, traffic problem is not a localized issue. It's a global problem now. All major cities with the development, with కానీ హైదరాబాద్ రావాలంటే చాలా మంది ట్రాఫిక్ ఇష్యూ మీద బాగా భయపడుతుంటారు ఇప్పుడు. No. Ours is better than other cities, man. Don't say like that. I will say that we have one of the best management of traffic. Now this ITMS is coming, integrated traffic management system is coming. With that we will be able to give better service to the public. And now with this cashless, contactless enforcement. కానీ ఎక్కడ చూసినా ట్రాఫిక్ జాములు అంటూ ఉంటాయి. See, it's not a jam, it's a congestion. Okay, there is a difference between jam and congestion. Of course, when you have a lot of vehicle coming at a time, so naturally the congestion will be there, some slow movement of vehicle will be there.
Every day 1400 vehicles are being registered, in Hyderabad and Rangareddy city. So out of 1400, at least you say that every day at least 700-800 are coming on the road. Every day. It is a addition. కానీ రోడ్ స్పేస్ మాత్రం సేమ్ స్పేస్. Of course, it will be same only. No? You can't go on increasing. But I hope that with the introduction of this metro, when this full metro of 78 kilometers will start, then we'll have some less congestion on the road. I hope that public start using this metro so that some traffic relief will be there. ఈ సిగ్నల్స్ మొత్తం టోటల్గా మీరు సిసిలో మన సిటీ అంతా సీసీ కెమెరా పెట్టారు. ఈ సీసీ కెమెరాలు కొన్ని దగ్గర పనిచేయడం అంటున్నారు, కొన్ని దగ్గర పనిచేస్తామంటున్నారు. దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఉందంటారు లేదంటే? Oh, it has a lot of benefit. See, first of all, now, as I told you, our enforcement is also contactless. Now we don't stop the public on the road and do the challan and all those things. Through these cameras only, we are watching all the junctions, all the other major roads also, and from that only we are seeing the public who is driving without helmet, or who are talking on the cell phone while driving, or who are jumping the signals. So all these violations now we are capturing through these cameras only. So that is number one. Number two, any road accident happens, so we are able to get the footage. So who is at fault? Then what are the reasons for the accident? If there is any engineering problem, road engineering problem or any other issues. So we are identifying the black spots also through these things, and we are taking the corrective measures. So these are very useful. ఓకే. హైదరాబాద్ సిటీలో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉన్న సిగ్నల్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? ఎక్కువ రెగ్యులర్గా ట్రాఫిక్ స్లో మూమెంట్ అయ్యింది. See, like that you have this VV statue. This is one of the major junction where almost whole city traffic comes, because that is almost center point. So VV statue has a lot of this congestion points. Then you have this SP road, because that road directly goes to the Madhapur. So from St. Anne's school nunchi you come to Panjagutta, then NFCL junction, then come to Srinagar Colony, then KVR junction, then Jubilee check post, then road number 36 Madhavi. This is a single road. So morning time what happens, all these public they will go to Madhapur side. This all IT engineers, and evening time they all come back. So this is one of the major corridor in the city. So here also sometime you will get some heavy traffic and heavy congestion, and then especially near this NFCL, the chutney, that restaurant is there. Their road is very narrow. Yeah, bottleneck. That is a major bottleneck. So there also, because of that also, you will feel that up to that junction, the TV9 junction, and there will be some very slow movement of the traffic, which leads to the traffic congestion. So like that there are many other places also, but these two are the major points. సార్, ట్రాఫిక్ ఇష్యూ పక్కన పెడితే మీరు దలైలామా పుట్టిన ల్యాండ్ నుంచి పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా దగ్గరికి వచ్చారు. అంటే అక్కడ ఒక శక్తి మీకు కనిపిస్తుంటుంది, దలైలామా. అది మీరే చెప్పారు అందులో. ఆ పుట్టిన భూమి మీద ఎవరికి వచ్చినా పెద్దవాళ్ళు కనపడితే కాలు దండం పెట్టడం అన్నది ఒక మంచి కల్చర్తో వచ్చిన ఏరియా. అటు హిమాచల్ ప్రదేశ్ అక్కడ నుండి మీరు డిఫరెంట్ ప్లేసులు తిరుగుతూ అనంతపురం వచ్చారు. అనంతపురం అనగానే పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా. ఈ దలైలామా ఫీలింగ్స్లో వచ్చిన మీకు పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా గారి ఫీలింగ్స్ ఏ విధంగా మీకు అర్థం చేసుకున్నారో, ఇక్కడికి అక్కడ డిఫరెన్స్ ఏముంది? Yeah, Dalai Lama, he is in our district only. That Dharamshala is a part of Kangra district. I also happened to meet him once or twice. Then fortunately I was posted in Anantapur. Akkada kuda Puttaparthi Satya Sai Swami is also very famous and very well respected Swami in the not only in the country but world over. So na time lo I used to have very good rapport with the Swamiji, and he sometimes used to give me very good advice also, what is happening in the district,
and what we should do. And I tell you one interesting thing that నాది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఫ్రమ్ అనంతపూర్ టు హైదరాబాద్. అప్పుడు to get interview with Swami was very difficult, you must be knowing. But 2 days లో I had 4 interview with him. సో అప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు రాశారు that SP transfer will be stopped, he has already met Swami. So but it was not like that, because as I told that because 2 years I worked with him in the district, so I had very good rapport with him, and we used to share lot of discussions on different issues, and he used to give me very good advice also. And as you know that in summer time he used to go to Bangalore. Yeah. So Whitefield. So once I have gone with him to Whitefield also, so that kind of very close relation I had with him. So it was very memorable time in Anantapur. And that way I was very lucky in the sense, wherever I worked there were very good temples. Like I worked in Addl district, so there in Basra, Saraswati Mata temple, then Khammamlo Bhadrachalam temple, then Kurnool I was DIG there, so there we have this Mantralayam, then Ahobilam temple. Then because DIG Kurnool range, he's admin head of whole Rayalaseema district. So that way I have some connection with Chittoor district also. So akkada Swami, Venkateshwara Swami. So that way I feel and I am thankful to God also to give me postings in such districts where I could have the very good darshanam of all these our. కానీ నిజామాబాద్ రేంజ్లో దేవుడు ఎక్కడ మెదక్ ఒకటే ఉంటుంది చర్చ్. నిజామాబాద్ yeah, Nizamabad range also, but Medaklo there is a very big church, you shouldn't forget that. So once or twice I visited that. కాబూల్లో కూడా మీకు దేవుడు రక్షించారు. Kabul, that there is a very old temple there, Kutta Mida. So I am forgetting the name. Asamai temple. Yeah. It's the Asamai temple. You can search on the Google. Asamai temple, it's still there. It is in the heart of the Kabul city. That Gutta is there. That Gutta is also called Asamai Gutta only. So akkada that's very old temple, and all Indians, Hindus, not only Hindus, all religious people, Indians, they go and do worship there. Even during these important festivals like this Ram Navami, Janmashtami or Durga Puja, we used to go and visit that temple. Even these Gurdwaras are there. So every Baisakhi we used to go there. సార్ ఇక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వస్తే మీరు పనిచేసిన మొత్తం పీరియడ్లో అంటే యాజ్ ఏఎస్పీ టు నౌ ఐజీ ట్రాఫిక్, మీకు ఏ ఎస్పీ బాగా పనిచేశారు, వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశాను నేను అని చెప్పుకోవడానికి ఒక డీజీ కానీ ఒక ఎస్పీ కానీ, అంటే మీరు ఏఎస్పీకి ఉన్నప్పుడు ఎస్పీకి ఉన్నప్పుడు డీజీ, ఈ ఎస్పీ వేస్ట్ ఈ డీజీ దగ్గర పనిచేయకూడదు అని ఎవరైనా అనుకున్నారా? See, that way I was very lucky. I got very good bosses, whether he was my OSD or my SP or DIG. So that way I will not discriminate against anyone. And as I told, they were all very good to me because my habit is also not to fight with seniors. And if they say anything, so logically, legally, we will do it. So అంటే ఆ విధంగా కాకుండా ఒక మంచి ఐడియాలజీని ఆఫీసర్ దగ్గర వర్క్ చేశానని చెప్పుకోవడానికి. See, you are going to put me in problem. If I say against only one, then others will be unhappy. They are all in service. So don't create that rift, okay?
But as I am not jokingly, I am telling that they were all good to me. I will not take names, but I will tell one senior officer. He was my boss in the range. He told me once, so that I liked very much. He told me, Anil, it's my duty to tell you what is good, what is bad, and it's your decision to then implement that, because as a district head, anything happening good will be in your name, anything happening bad also you have to take. So those words I still remember. So that way I got all the very good bosses, I got very good advices from them. ఓకే, ఇంకా ఫైనల్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చే జనరేషన్కి మీరు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి? See, I tell others also, IPS is ante, and it's not an Indian police service, Indian public service. So all those people who come and join the police department at any rank, that is maybe constable rank or SI rank or ASP or DSP rank, they have to come with that purpose in mind to serve the public. See, ultimately we all want a job. See, as I told you in the beginning, I just wanted a job, but then when I wrote civil service, I got into IPS. So once you join the service, then your motto, your thinking should be to serve the public, because especially in the police, you can do many things. You can help the public, because who will come to the police? The people who are under some depression or they have suffered something, only हिंदी में ना दुखी लोग ही आएंगे आपके पास. So only दुखी लोग ही आपके पास आते हैं. So if you help them, the kind of blessings they will give you, I think it will go a long way. So इसलिए we have to, if you are coming to the police department, you have to come with the motto of serving the public. If you are coming with any other motto, then I think better you go to some other department. And especially now, with a lot of new technology and new things happening, and now we are in a very better position to serve the more public with this lot of social media and new IT initiatives. So now with the development and the economic development also, now all our officers, they have been provided vehicles. Now this in the Hyderabad city itself, if anybody gives a call on 100 number, so in the city within 3-4 minutes our police patrols, they are able to reach there and solve the problem. So with that kind of development now in a better position to serve, and all people, only the service to the public, that should be in their mind. ఓకే, ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ కాదు, ఇండియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అంటూ కొత్త నిర్వచనాన్ని చెప్పారు ఐపీఎస్ అనిల్ కుమార్. కరెక్ట్గా ఆయన చెప్పింది ఇంట్లో 100% కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ముందు పోలీస్ అని పిలుస్తారు. అది డాక్టర్ అవ్వచ్చు లేదా వేరే డిపార్ట్మెంట్ అయినా ముందు పోలీస్, కాల్ టు పోలీస్ అంటారు. అంత పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిన డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. కాబట్టి ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేవాళ్ళు కరెక్ట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ చేసే మోటివేట్ రావాలి, కానీ వేరే మోటివేట్తో వచ్చి ఈ డిపార్ట్మెంట్ పరువు తీయద్దు, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ప్యూర్లీ పబ్లిక్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటూ మంచి నిర్వహించారు. అంటే ఆయన చెప్పిన మాటలకి మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చే ప్రతి వ్యక్తి కూడా కేవలం యూనిఫామ్ వేసుకోవడం కాదు, పబ్లిక్ సర్వీస్ మైండ్తో వస్తే వాళ్ళు వచ్చే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చే బాధితుడు మనం న్యాయం చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చే బ్లెస్సింగ్సే మనకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. మన ఫ్యామిలీస్ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయంటూ అనిల్ కుమార్ గారు చెప్తున్నారు. ఇది ఈ వారం అనిల్ కుమార్ గారితో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ. వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం.